Flashback. Hello everybody, Languages Lover here, and welcome to my very first video. 5 years later. Yes, you heard that right. We started 5 years ago. Mon Dieu, ça fait un bail. And today, in honor of these 5 incredible years, we're going to do something very special. Este canal se llama Languages Lover, entonces, ¿por qué no hacer un video en todos los idiomas que he estudiado en mi vida? Aber es gibt nur ein kleines Problem. Es gibt so viele Sprachen und worüber soll ich reden? Well, this video is going to be a continuation of a series I did back in the day called My Experience with Languages. En aquesta série parlava dels motius que m'havien portat a aprendre determinades llengües, però només havia tractat algunes llengües, el francès, l'anglès, l'espanyol, el portuguès, l'italià, el català, l'alemany, el neerlandès, el noruec en el suec. Maar vandaag wil ik ook de andere talen spreken. Neste vídeo, o que eu quero fazer é falar rapidamente sobre o que me atraiu em cada língua e compartilhar algumas anedotas relacionadas a cada uma delas. And the language order is based on a trip around the world. We are going to start in the Americas before flying to Europe. After Europe, we're going to make a small stop in Africa, then the Middle East, before wrapping things up in Asia. And I will also add a timestamp next to each language so you can navigate better. Poi cominciamo! But before starting, as usual, don't forget to leave a like on the video and subscribe for more awesome language content. Enjoy! Alright, so English. As a French Canadian, English is the first foreign language I've learned. And I really hate to break it to you, but if you think all Canadians are bilingual, then sorry, you'd be wrong. You still have to learn the language regardless. Anyway, English as a second language is extremely useful. You can easily get a great job if you know the language. And I've also been to the States several times. I've visited 11 states so far, and I really had a blast each time. It's also a really useful language for traveling, because if you don't know a certain language, then most people are going to understand you regardless, so it is a great language to speak. A few moments later. And now I can easily say that I'm a fluent speaker, and yeah, I'm really happy to speak this wonderful language. Alors, ce passage sera sans doute le plus court, car je n'ai vraiment rien à dire sur mon apprentissage du français, car c'est ma langue maternelle. C'est la langue que je parle depuis ma tendre enfance. Sinon, je trouve que c'est vraiment une jolie langue et je vous encourage à l'apprendre. Je dois également dire que, considérant que le français représente en quelque sorte la langue romane la plus difficile à apprendre, surtout à cause des lettres muettes, je suis heureux que ce soit ma langue maternelle. Et bon, c'est vraiment tout pour cette partie. J'espère que le reste de la vidéo va vous plaire. El español es una de las lenguas que más hablo hoy en día. He conocido a muchos hispanohablantes aquí en Canadá a lo largo de los años. Y además trabajo con 2 colombianas muy amables, Paula y Luisa, a quienes también les gusta ver mis videos. hola chicas. Y bueno, así que no solo lo practico leyendo libros de mi enorme colección de lenguas, sino también en el trabajo. Y considerando la importancia del español hoy en día y la cantidad de países donde se habla, les aconsejo aprender esta hermosísima lengua. por favor, háganlo. Vale la pena. Então, na minha opinião, o meu português está fluente. Eu estudei a língua durante 6 semestres na universidade com um ótimo professor, Francisco Pereira de Lima. Oi, Francisco. Hoje, sem dúvida, uma das línguas que eu mais falo. Durante aqueles semestres, falávamos, escrevíamos textos e também líamos romances em português. Então, eu posso dizer que tenho muita experiência com a língua. One nap later. Além disso,
no final do meu bacharelado, também tive a oportunidade de escrever um trabalho de 15 páginas na língua portuguesa e eu terminei com uma nota bastante alta. Então, sim, por isso considero que o meu português está fluente. Mas, infelizmente, apesar de falar muito bem a língua, ainda não visitei nenhum país lusófono, mas espero ter essa oportunidade em breve. One pathetic sob story later. Sim, isso é a língua portuguesa e já terminamos a viagem através da América e agora vamos passar para a Europa. Ĉar Esperanto ne estas oficiala lingvo en iu ajn lando kaj ĝia strukturo estas tre simila al la indoeŭropaj lingvoj, mi elektis meti Esperanto ĉi tie kiel ponto inter la Amerikoj kaj Eŭropo. Mi vere ne havis planon lerni Esperanton, ĉar ĝi estas ne tre utila. Mi volas diri, ja temas pri planlingvo, ĉu ne? Fine, mi decidis studi la lingvon, ĉar mi pensis ke ĝi estus facila elekto pro ĝia simpleco, kaj mi opinas ke planlingvoj, kvankam ne vaste parolataj, estas tre interesaj. Krome, mi havas la planon fari filmeton pri Esperanto ĉi-somere. Nepre kontrolu ĝin. Dolime gelge markaiv aimshere. Loime arish agus arish elear angineal, sugarev orum dulge, erini mina bialtine, gavile fie, achquir uchmer, teras archial margial ar covid. August? Solanier torre darbi, ta ofisogum, shalari un munshir na herin bar la fresin, achis brolum tian anha, ho morshinger, wan metriol as an gelge. Nale hantasche, nich lerti imi, I na rire, acho wen lesh an gorsa Michel Thomas, agus an frasa levar asimil, ata agum, ach kiap im ge wil shi an funur. Ta anu imnu, dekar, aches malum I mar Sinn Féin. Doncs, com vaig dir en el meu vídeo en català, vaig aprendre la llengua perquè jo tenia una amiga de Catalunya. Malauradament, Vam perdre el contacte, causa que em va donar menys oportunitats per practicar el català. Però, tot i això, encara que no l'haig estudiat durant un temps, recordo la major part del que ja sabia, gràcies al fet que el català és una llengua romànica, com el francès, la meva llengua materna. You get the idea. I sé que no hi ha gaires parlants nadius, però, tot i així, és una llengua molt bonica. Also, degene die mij al een tijd volgen, weten dat ik de kans heb gehad om de Nederlandse polyglot Wouter Kunduvenier te ontmoeten, voordat ik mijn allereerste video uploadde. Wouter was op zoek naar andere polyglotten om mee te praten over taalverwerring en ik was een van de gelukkigen. En deze ervaring heeft mij echt geïnspireerd om mijn eigen kanaal over taalleren te starten en ja, Wat kan ik zeggen? de rest is geschiedenis. Wat de Nederlandse taal zelf betreft heb ik haar altijd beschouwd als de dochter van het Engels en het Duits. Several bad puns later. Ik weet dat het misschien grappig klinkt, maar zo stel ik me het Nederlands voor in mijn hoofd. Das erste Mal, dass ich Deutsch gelernt habe, war mit Babel. Ich hatte noch nie eine so schwierige Sprache gelernt. Bevor ich Deutsch lernte, hatte ich nur Englisch und andere romanische Sprachen gelernt, wie Spanisch, Portugiesisch und Italienisch. Und Deutsch war so schwierig, dass ich aufgegeben habe. trotzdem, Habe ich einige Jahre später erneut versucht, Deutsch zu lernen. Diesmal wusste ich, wie unterschiedlich die Sprache war mit ihrer Satzstruktur, den Fällen und so weiter. Ich habe auch verschiedene Methoden probiert, wie
Zum Beispiel der Klassiker Assimil. Und das machte mehr Spaß, als mit Babel zu studieren. Und dadurch ist mein Deutsch viel besser geworden. Und ich habe auch Deutsch 4 Semester lang an der Uni studiert. Und dank dieser 4 Kurse kann ich heute mit Leichtigkeit sagen, dass mein Deutschniveau mindestens B2 ist. Und wenn nicht sogar nahe an C1. Also ja, mein Deutsch ist heute viel besser und es freut mich sehr. Scio latinam linguam esse mirum concilium, quodiam non habet locutores nativos, sed decrevi anc linguam dicere quia potes adjuvarete, alias linguas facilius dicere, praesertim linguas romanicas. Latina etiam casus habet, qui adjuvante melius intelligere linguas quae casibus grammaticis utuntur. In prelectionibus meis juris in universitate, etiam non nullas locutiones latinas didici, ut ius in bello, pacta sunt servanda, et alias. Unc vide si tibi interest, et ita, it feres cur latinam discam. Ho deciso di imparare l'italiano per curiosità. Quando ho iniziato a studiarlo, stavo già studiando altre 2 lingue romanze e volevo davvero esplorarne un'altra per vedere quanto fosse diversa dallo spagnolo e dal portoghese. Ovviamente dal francese. Da allora ho incontrato diversi madrelingua online e sono stati tutti molto gentili. Ma dal punto di vista strutturale, penso che l'italiano sia più vicino al francese che allo spagnolo o al portoghese. Noi poliglotti sappiamo quanto lo spagnolo e il portoghese siano simili, ma personalmente penso che la relazione tra il francese e l'italiano non riceva altrettanta attenzione e dovrebbe essere analizzata in modo più dettagliato. Dansk, det sjoveste av de skandinaviske språk. Jeg skal stadig tale norsk og svensk i denne video, men av de 3 lyder dansk helt klart sjåst. Jeg har ofte sagt at dansk blir talt som om man har en kartoffel i munnen, og jeg står stadig vennene uttalelse. Og det beste av det hele er at jeg tror de fleste polyglotter er enig med meg. Grammatikken er virkelig lett, liksom de 2 søsterspråk, norsk og svensk, men uttale er svære, og man skal virkelig venne seg til å tale sådan her. Jeg liker norsk veldig godt. Selv om jeg ikke liker det like mye som svensk, liker jeg virkelig å øve på det. Når det gjelder uttale, er det mye lettere å uttale enn dansk. Hvis det ikke hadde vært for forskjellene i uttale, tror jeg dansk, svensk og norsk ville vært gjensidig forståelige, men selv med det har det fortsatt forskjeller i vokabular. Ja, ja. Ja, jag älskar svenska. Jag vill inte säga för mycket eftersom jag har en video om svenska planerad till senare i sommar. Men jag skulle säga att det är mitt nya favoritspråk. Folk säger att romansspråk är de sötaste. Men alltså, jag har en fråga för dig. Har du någonsin lyssnat på svenska? Det är så melodisk. Svenska. Jag älskar dig. Jag har tyvärr aldrig varit i Sverige. Men om jag någonsin får chansen kommer jag att åka utan att tveka. Suomi mielenkiintoinen kieli vähintäänkin sanottuna. Sen kielioppi on monimutkainen, mutta se kuulostaa todella melodiselta. En ole koskaan tavannut äidinkielisee puhuja, mutta tunnen jonkun, joka puhuu kieltä. Luultavasti paremmin kuin minä, Ophelia. Hän on jo kertonut meille tällä kanavalla, että suomi on hänen lempikielensä
joten siite ei ole epäilystäkään. Flashback. Oh, that's my favorite language. Suomea. Yes. Rakastan suomea. End of flashback. Ofe, jos katsot tätä, Auta. Ole hyvä. In my head, I should not have to learn my people's language. But I have to because he never talked to me in any other language than French, so... tak Ofe, zgadzam się z tobą. Ta dziewczyna mogła być rodowitą Polką, ale zamiast tego kniała z francuskim. Czyli jej ból, bo polski jest uważany przez wielu za jeden z najtrudniejszych języków na świecie. Nie ma tylu przypadków gramatycznych co węgierski, ale jego wymowa to koszmar. Jest tak trudna, że chyba wolałbym czytać duński do końca życia. Jeśli szukasz wyzwania, Ucz się polskiego. nie będziecie tego żałować. Jakby wy zapytali mnie, jakie moje ulubione metody wywczenia mow, ja by imowierno nazwał Assimil, Michel Thomas albo Lonely Planet. Z jakimi z nich wy точно nie pomylitеся. Dwa z nich nawczając rozmowni mowy, który jak trzeci dopomagaje wam podczas podróży. Zahalom? Це три чудові інструменти. Я використовую більшість з цих методів для вивчення української. Якщо ви мовний фанат, як і я дуже рекомендую вам вивчити цю мову. Przed niekolkimi rokmi som sa zamiloval do dziewczęcia zo Slovenska, a to ma okamžite motivowało nauczyć sa tento język. Spolu sme chodili na wysoką szkołę. Ale Žiaľ, presťahovala sa späť na Slovensko a stratili sme kontakt. Avšak, Iva, ak toto sleduješ, chcel som ti povedať, že som si naozaj užil všetky krásne chvíle, ktoré sme spolu stratili a chýbaš mi. Čeština je další slovanský jazyk, který jsem se rozhodl učit jen tak pro zábavu. Vzhledem k tomu, že mluvím i slovensky, a tyto dva jazyky jsou si extrémně podobné, pomyslel jsem si, že bych si měla si naučit i češtinu. Myslím, že je skvělé, jak jsou některé jazyky vzájemně srozumitelné, protože to dává polyglotům nové možnosti. Také to některé věci uznanuje monolingvým lidem. Igen, mit is mondatnék a magyarul. Ez a nyelv rendkívül nehéz. Soha életemben nem kellett még ekkora mennyiségű nyelvtani esetelmé birkóznom. A nyár első videójában mondtam, hogy készítek majd egy videót az esetekről ezen a nyáron, és a magyar nyelv sokat fog szerepelni abban a videóban. Ne érts félre, szeretem a kihívásokat, de ez rengeteg nyelvtani eset. Legalább jól hangzik a nyelv. Sviđa mi se hrvatski. Osobno mislim da je to najlepši slavenski jezik. Većina ljudi bira ruski ili poliski umjesto hrvatskog, jer ti jeziki imaju više izvornih govornika. I razumiem taj izbor, ali se time potpuno zanemaruje hrvatski. Trebali bi ga učiti. I nikada nisam bio u Hrvatskoj, ali stvarno se nadam da ću jednog dana moći otići. Mulți oameni consideră portugheza oarecum slavă din cauza modului în care sună. Și știu că pare ciudat, dar nu poți ignora influențele limbilor romanice și slave asupra limbii române. Româna este o limbă romanică, însă are multe cuvinte împrumutate din limbile slave,
sau similare cu ele, cum ar fi... Da, yes. Și acesta este unul dintre cele două motive principale care m-au convins să învăț limba română. Al doilea motiv este pur și simplu curiozitatea. Legenda lui Dracula m-a fascinat mereu, oricât de ciudat ar suna. Și am avut sentimentul că învățarea limbii române m-ar putea ajuta să înțeleg mai bine această poveste. Когато бях по-малък, се сприятелих с едно българско момче на име Иван. Прекарвахме много време заедно в началното училище. За съжаление, когато станах на 11 години, се наложи да се преместим и... загубих връзка с него. Тогава не знаех български, но понеже гледах много анимации на английски, можех лесно да комуникирам с него. В крайна сметка реших да науча езика и не съжалявам за това обогатяващо преживяване. Ньофо асхима ятилетини хидлоса. Ίσως είναι μια από τις λίγες αρχαίες γλώσσες που δεν έχουν σύγχρονη εκδοχή. Η ελληνική και η εβραϊκή δεν είχαν την ίδια μοίρα. Ευτυχώς. Επειδή αγαπώ τις γλώσσες, μισώ πραγματικά να βλέπω γλώσσες να πεθαίνουν. Και δεν ξέρω πόσο δημοφιλής είναι η ελληνική στη γλωσσική κοινότητα, αλλά παραμένει μια ομόρφη γλώσσα ανεξαρτητά από αυτό. Я сомневаюсь, что многие знают об этом, но я начал изучать русский одновременно с немецким. И помните, когда я сказал, что думал, что немецкий сложный? Что ж, русский еще труднее. Тем не менее, русский был моим первым опытом с новым алфавитом. Понадобилось время, чтобы привыкнуть, но теперь я могу сказать, что я легко читаю кириллицу. И русский – это также очень красивый язык. И я горжусь тем, что говорю на нем. I'm going to reveal a new language. Yeah, I actually decided to learn a new language. Nadhani kutarajia lugha hii, sivyo? Nope. Nilianza kujifunza Kiswahili hivi karibuni sana, kwa kweli na sababu ni ya kuchekesha kidogo. Muhula uliopita nilishiriki katika uigaji wa Umoja wa Mataifa kwenye chuo kikuu changu na ilinibidi niwakilishe Kenya, ambayo lugha yake ya asili ni Kiswahili. Bado sizungumzi vizuri kwa sababu za wazi, lakini nadhani ni jambo la kufurahisha kuwa hatimaye nimeongeza lugha ya Kiafrika kwenye mkusanyiko wangu. Ninatumaini sana kuboresha Kiswahili changu siku zijazo. اللغة العربية لغة معقدة وجميلة في واحدة. أعتقد أن مستواي في اللغة العربية بعيد عن الكمال. ما زلت أعجز النطق الصباح، ومع ذلك ما زلت أستمتع باستخدام هذه اللغة. على مر السنين التقيت بالكثير من الناطقين بالعربية واستمتع بممارسة العربية معهم. المشكلة الواحدة هي أنهم غالبا مواتنا من دول مختلفة وعلينا أن نتكلم بالعربية الفصحى. لكنني أود حقا أن أتعرف على اللهجات المختلفة. Türkçenin gramerinin hem karmaşık hem de büyüleyici olduğunu düşünüyorum. Kelimelerle zor ifade edebileceğim bir durum. Eğer dili konuşursanız, muhtemelen ne demek istediğimi biliyorsunuzdur. Çok mantıklı bir dil.
Neyse yıllar içinde birkaç ana dili Türkçe olan kişiyle tanışma fırsatım oldu ve ilk izlenimlerime göre Türkler gerçekten nazik insanlar. Hatta onların nezaketi dili öğrenmeye devam etmen için beni motive etti. Animetanian hun basafot ve hun geopolitika. לאחרונה סיימתי תואר ראשון בלימודים בינלאומיים ובשפות מודרניות, וכעת אני משלים התואר השני שלי ביחסים בינלאומיים, אותו אסיים בשנה הבאה. Graduation day. אני עדיין מאמין ששפות ודיפלומטיה הולכות יד ביד. הרי לאומות המאוחדות יש 6 שפות רשמיות, ולא בכדי. یک چیز که قبل از یادگیری فارسی نمی‌دانستم این بود که این زبان یک زبان ایندوروپایی است. در مورد این موضوع من دوست دارم که فارسی از مرسی برای گفتن thank you استفاده می‌کند، درست مثل فرانسوی. خاورمیانه نیز مکان بسیار جالبی است. زبان‌های آنی شایسته توجه بیشتر هستند. हिंदी की एक भाषा है उर्दू। दूसरे शब्दों में एक भाषा के बोलने वाले आसानी से दूसरी भाषा के बोलने वालों को समझ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं केवल हिंदी जानता हूँ और कभी उर्दू सीखने की कोशिश नहीं की। हालांकि क्योंकि दोनों भाषाएं परस्पर समझने योग्य है, मुझे विश्वास है कि मैं इसमें आसानी से प्रभाव प्राप्त कर सकता हूँ। शायद मुझे इसे आजमाना चाहिए। कौन जानता है? Banlaşım porque bolamoto beşi ki çuamarneyi, karon dokojo nokbabe etiemon ekçibaşa, jarjono amar kaçe kubeşi upukoron neyi. Banlaşe karjono amikon podo tibe bohar korauçit, Anugro koreshaho jokoron. 普通话是我上大学期间在学校学的5种语言之一。我们学了1个学期，掌握了基础知识。老师甚至还给我出了一个中文名字——赖马克。很酷，不是吗？ Many unbearable hours later. 因为我现在学的是国际关系，而普通话是联合国的一种官方语言之一，所以这是一门非常实用的语言。好奇心から日本語を学び始めました。多くの人がアニメをきっかけに日本語を学ぶと思いますが、その理由もよくわかります。私はあまりアニメを見ませんが、日本語を学べばその体験がもっと楽しくなると思いました。それ以来様々な方法で勉強してきましたが、特に印象的だったのは、足見るの教材です。この方法は約年の歴史があり、現在でも一番で最高の教材の一つだと感じています。足見る？大好きです。많은 사람들처럼 저도 음악을 듣는 것을 좋아합니다. 요즘 가장 인기 있는 음악 장르 중 하나는 K-POP입니다. 제가 가장 좋아하는 K-POP 아티스트는 블랙핑크와 BTS입니다. ภาษาไทยเป็นหนึ่งในภาษาที่ฉันกำลังประสบปัญหามากที่สุดในตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นเพราะเสียงวันอายุอย่างไรก็ตามฉันชอบเสียงของมันมากและฉันหวังว่าจะได้เรียนรู้เต็มๆในอนาคตหากคุณต้องการช่วยฉันบอกฉันด้วยนะ Chúng tôi kỳ đại dịch, tôi đã gặp một người bạn xin nói tiếng Việt trong mọi người, muốn học tiếng Pháp. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều với tiếng Việt, và tôi cũng đã dạy cô ấy tiếng Pháp để đáp lại.
chúng tôi để không nói chuyện một thời gian và bây giờ tiếng Việt của tôi cứ về ôi mai một. Bahasa Melayu mempunyai kembar yang saling boleh difahami, yaitu bahasa Indonesia. Sama seperti Hindi, saya hanya tahu satu daripada pasangan ini dan tidak pernah cuba mempelajari yang satu lagi. Namun, saya yakin bahwa saya boleh memahami bahasa Indonesia dengan mudah. Jika Anda mempunyai sebarang sumber yang boleh dicadangkan untuk bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, jangan ragu untuk meninggalkan komen. And with all that said, that is my 5-year anniversary special. I really hope you guys enjoyed traveling the world with me and that you also enjoyed this video. If you have, give it a big thumbs up, subscribe, that would be super awesome, amazing, and I will see you guys on the next 5 years of Languages Lover. Bye!